Calvary greetings. It is time to pray. Genesis 15 verse 11. And the bird of prey came down on the carcasses, but Abram sent them away. Friends, there are many birds. Some are dangerous, but there are two that are most dangerous. We have the owl and we have the vulture. These two work in collaboration, work in partnership. The owl goes out and gives the message of death. And when he comes and you receive him peacefully, without retaliating, what he came to give will come to pass. And when it happens, the vulture will come and feed on your carcass. That is how it works. Yes, and this is a season. You will hear on your zing something landing. Doom. What do you think it is? Is your zing an airport? Is your zing the airport? Which normal birds will fly by 1, 2, 3, 4? I tell you the truth, when you hear that landing, know that an evil messenger has come to tell you what you don't want to hear. The owl learn to give you bad news, news of death. And when you don't pray, when you hear that landing, when you don't fire it back, it will come to pass. And the vulture will eat you up. That is how the collaboration goes. You and I will pray this morning. Oh God, my Father, any owl cuckoo, that is a male, any owl hen, that is a woman, the female, any owlet, that is a child, a young one, that has been released to land on my zinc, on the zinc of my loved ones, to give message of death. Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus. Begin to consume them. From their legs to their feathers to their head, begin to consume. Holy Ghost fire, consume them. You demonic owl, cocoa, owl hen, owlet, consumed by fire, consumed by fire, consumed by fire. You wicked vulture, waiting for the message to come to pass, to feed on my carcass, or to feed on the carcass of the children of God. As Abraham sent you away in Genesis 15:11, I sent you away in the name of Jesus by the sword of death. I send you away. Angels of warfare, arise from your throne of grace. Archangel Michael, arise, arise with your archangels, with your white angels, arise and fight back in the name of Jesus. Let there be fire on my roof. Let there be fire on their roof, so that those wicked birds will not land again. That demonic cooperation between the vulture and the owl in my life, in my family, against my life, against the life of my loved one, my sons and daughters in the Lord, the children of Israel, catch fire in the mighty name of Jesus Christ. Continue this prayer. Share it, don't keep it. In Jesus' mighty name. Bonjour. Notre message de ce matin, c'est la prière. Genèse 15, verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Il existe plusieurs oiseaux. Il y en a des dangereux, mais les plus dangereux sont ceux-ci que je nomme. Le vautour,
et l'hibou. L'hibou, c'est le mâle. La chouette, c'est la femelle. Et nous avons des petits. Ils ont pour mission de délivrer des messages de mort, de mauvais messages, des messages sombres. Et ils travaillent en collaboration avec le vautour, qui après avoir accompli sa mission, je dis bien de l'hibou, le vautour maintenant, autant pour moi, vient se nourrir. Mais avec toi, ça ne sera pas le cas au nom puissant de Jésus-Christ. Et voici la saison. Vous allez entendre sur la toiture de votre maison quelque chose atterrit. Qu'est-ce qui atterrit? Ton toit est devenu un aéroport? Point d'interrogation. Quel oiseau normal peut voler ou survoler les airs à minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures? Ce sont des oiseaux de mauvais augure qui sont à la recherche de la chair humaine et du sang humain. Porteurs de mauvais messages, messages sombres. Et lorsqu'ils atterrissent et tu restes tranquille, ou alors tu t'endors comme le chat, paisiblement, tu seras victime. Et lorsque tu seras cette victime, le vautour viendra consommer de ta chair. Oui, mais toi et moi, nous allons prier ce matin. Ô Seigneur, quel qu'en soit ce que mes ennemis ont déposé dans cet hibou, dans cette chouette, dans leur petit, pour atterrir sur mon toit et délaisser un mauvais message. Éternel Dieu des armées, feu du Saint-Esprit, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse ce message. Je n'accepte pas ton message. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, vautour, qui attend ma chute, prends feu de la tête jusqu'à tes pieds, jusqu'à tes pattes, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette collaboration entre toi, vautour, et hibou et chouette, feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Pas ma tête, pas mon sang, pas ma chair. Pas ceux qui sont sous cette ministration, qui entendent ma voix en ce moment. Préservation au nom puissant de Jésus-Christ. Retour à l'expéditeur et aux expéditeurs au nom puissant de Jésus-Christ. Continuez la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Ne gardez pas ce message, partagez-le amplement. Et ceux qui ne sont pas encore inscrits à la chaîne YouTube, Channel Emmanuel Sumelon, faites-le au nom puissant de Jésus-Christ et soyez bénis.